Hi everyone, my topic is ceramics, and in this part we discuss about the nature and the types of ceramics. Ceramicsന് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കുറേ കാണുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് വി ജസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഹാർഡ്, ബ്രിട്ടിൽ, heat resistant and corrosion resistant materials. They can be shaped into different and they are inorganic non-metallic materials such as clay at a high temperature. കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് സെറാമിക്സിൽ. എന്നാലും അതിൽ കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് earthen ware, porcelain, bricks, etc. ആണ്. And at olden times, the term ceramics were normally confined to pottery and similar fired clay products. But in the modern time, the word often includes artificial non-metallic inorganic materials in general, including glass, brick, cement, concrete, etc. The bond is really strong in many cases and stronger than metallic bonding, with the result that ceramics tend to be resistant to heat and chemicals. ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഡ്രോബാക്ക് ഇസ് യ ബ്രിട്ടിൽനെസ്. These are some of the kinds of ceramics. And now we move on to the nature of ceramic materials. മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ they are inorganic non-metallic materials and they can be used at high temperature. They are subjected to heat treatment. We have already told that they are hard, brittle materials that can withstand compression very well, but they do not hold up well under tension when compared to the metals. Abrasive resistant and heat resistant, and they can sustain large compressive loads even at very high temperatures. These are chemically inert even at high temperatures, as shown by their good oxidation and reduction resistance. Now saying about their character, they have an ionic character, and also anions play an important role in the determination of the materials. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആനയോൺസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദെം ആർ കാർബൈഡ്സ്, ബോറൈഡ്സ്, നൈട്രൈഡ്സ് ആൻഡ് എക്സെട്ര. നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറാമിക്സ്. നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറാമിക്സിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസസ്, clay products, refractories, abrasives, advanced ceramics, cement ആണ്. We have grouped them according to their production or uses. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. Now we move on to glasses. ഗ്ലാസ് നമ്മൾ മെയിൻലി കുറേ കാണുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സിലിക്ക പ്രോഡക്റ്റ്. It can be amorphous or crystalline. It's a fusion of one or more oxides of silicon, boron, calcium, magnesium, etc. And they resemble a supercool liquid, but with regards to its molecular structure, it shows similarities to crystalline substances. And engineering application, its response to heating ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഗ്ലാസ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ദറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വിസ്കോസിറ്റി. ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എബൌവിൽ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ടേംഡ് ആസ് സൂപ്പർ കൂൾ ലിക്വിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ്, ആൻഡ് ബിലോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ദ ഗ്ലാസ്. നെക്സ്റ്റ് to say about the clay products. It is a mainly used ceramic raw materials. The great abundanceൽ കാണുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. അത് വാട്ടറിനോട് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾക്ക് പല ഷേപ്പിലേക്കും അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. ആൻഡ് ടു സേ അബൌട്ട് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ clay products, there are two kinds of classification that we study here: whitewares and structural clay products. These whiteware ceramics എന്ന് പറയുന്നത് they become white after a high temperature firing. And some of the subdivisions of these whitewares are porcelain, pottery, sanitary ware, etc., etc.
And in addition to the clay, many of the products also contain non-plastic ingredients which influence the changes that takes place during the drying and firing processes. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. അത് മെയിൻലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് റൂഫിംഗ് ടൈല്, ഹോളോ ടൈൽ, ബിൽഡിംഗ് ബ്രിക്സ്, ഡ്രെയിൻ ടൈൽ എക്സെട്ര ആണ്. ആൻഡ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെല്ലാം സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിഫ് മഡ് ഓർ സോഫ്റ്റ് മഡ് പ്രോസസ്സസ് ആണ് ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ്. ഇതിൽ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സിന് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സോൾട്ട് ഗ്ലേസിങ് ടെക്നിക്കാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. And to say about refractories, high temperature as well as abrasive corrosive action of molten metals എല്ലാം withstand ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് റിഫ്രാക്ടറീസിനുള്ളത്. They are used in furnaces, kilns, incinerators, reactors etc. അവരെ ക്രൂസിബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, മൗൾസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ മെറ്റൽസ് ഫോർ സർഫേസിങ് ഫ്ലെയിം ഡിഫ്ലക്റ്റർ സിസ്റ്റംസ് ഫോർ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എക്സെട്ര. സം ഓഫ് ദ മേജർ റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ എലൂമിന റിഫ്രാക്ടറീസ്, സിലിക്ക ബ്രിക്ക്, മാഗ്നസൈറ്റ് റിഫ്രാക്ടറീസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എബ്രാസിവ്സ് ആണ്. These are very hard materials and they are used to grind or cut. Grind or cut എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ its toughness is very much important in this case, and they may be exposed to high temperatures. They need to exhibit some refractoriness. Diamond, silicon carbide, tungsten carbide etc. are some of the examples. Now we're moving on to cement. The characteristic property of these materials is that when they are mixed with water, they form slurry which sets subsequently and hardens finally. And virtually they can be formed into any shapes. They are also used as bonding phase, for example between construction bricks. Mainly 3 types of cements ആണുള്ളത്. ടൈപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ടു കോൺടാക്ട് വിത്ത് സൾഫേറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഓർ സോയിൽ. ആൻഡ് ടൈപ്പ് 3 ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രാ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ്. ആൻഡ് വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ അഡ്വാൻസ് സെറാമിക്സ്. ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറാമിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് സെറാമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ, മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഓൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ്. മെയിൻലി അഡ്വാൻസ് സെറാമിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻസ്, സെറാമിക് ആർമേഴ്സ്, ഇലക്ട്രിക് പാക്കേജസിലെല്ലാണ്. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സെറാമിക്സ് അലോങ് വിത്ത് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ: Aluminum nitride is used in electric circuit that is operating at high frequencies. Diamond is also used in industrial abrasive cutting tools, in jewelry, etc. Lead zirconium titanate is used in piezoelectric material, gas igniters, ultrasound imaging, etc. Titanium oxide is found as pigment in paint. Titanium boride exhibit great toughness and they are used in armor production. This is all about the topic ceramic. Thank you.